abusiafo me ho adwiri me ho awoso asɛm asi bibia bobɔ awoso na papai adwiri asɛm a ɛkɔso no anodin agye sɛ agye sɛ wom abusiafo ne de me ho awoso ankasa ɛdeɛ na meti asɛm bɛn na metiti na asɛm bɛn so na ɛtwa gui na ɛkɔso wɔ nkraman mu ni a afa maso akyi a menim atiefo ɛba betie tena ase na memɔwe wugidi sɛnkran hene ni Teki Tsuru yɛto no akonya so entina de bia me ka kyerɛ sɛ bɔ mmɔden ne subscribe kasama media ɛwɔ Facebook, YouTube, TikTok sɛne bɛyɛ nsɛm bitwa aguo bia no yɛde aba na wo nso atima yɛden atie bi ɔnso ɔkora wote wo ho adwiri wo na wonim kɔfuko atima to wɔ hini afira akonya so de media me meka ho asɛm o na ɔkyena bi maso aba abɛyɛ hye but media menya tin wɔ mfikyire dia a meyi wa sotire ne nipa ɔka asɛm no nam de ato dwa na nso atie bi ai sɛ hyase enye na me ne wo kan yi o sɛ hyase akyɛ 2000 mu ho ɛna wɔte taa sɛ wɔhwɛ so benya kwan no to wɔ hini sabe mu sɛ mamu yɛse yɛtu no de mmom wɔ hini no sese nyaade obɛte ase da efiri sɛ Ghana amamra entimi ntuni mfira konya so da agye sɛ ɔma ankasa ahemfo no ene betima tu ne fra konya so ne no kro nte ase yɛse wɔ hini bi nso nam nkwankyɛn ɛbɔ no ho safo hini sɛ ɔno na yi wɔ hini ɛyɛ busuafo me ankasa me ho adwiri me wo de me de ba betum na wankasa watie no wasum na watie nkyerɛkyerɛ ɛne mu nkyerɛmu de wi asia bibi ma fifi mu ɛde nsɛm ne ba no na wankasa wo do aso ayɛden atie na PNDC law ne de wo de munya abotere me so obɛkan no asan kyerɛkyerɛ ni nyina ma kyerɛw wo de yentie nsɛm no ye wie bɛba na aya bedi ho nkomo subscribe kasama media ɛwɔ Facebook, YouTube, TikTok ɛna Instagram so yɛwɔ hɔ fansabɔ notifications ne betom kokoro ne de amawo yɛto nkran hene yenti asɛm ɛbaaye a yɛtu no Sabra no ka se ukopie mu Ghana ensemu emu oduro pae die hini ene se gamanche a yidim ne se gamanche ebusua yetu na de so sesen mind busting my brains cannot fathom this, it cannot process gamanche yidim ne se gamanche a ukohia otumfo ono wasem na mekan yo His Royal Majesty Kentucky Tsuru the second wasem and I'm sure so most of you Mantse to say circulate already on the internet. Now let me tell you something before I address this issue. Plus a letter Mensa come from the God Traditional Council of which see a rem and there is also a zeal. I will letter to Muhu red zeal to prove to you say Enkrata maybe came from original source. Way Enkrata ni Taiko Zuru no Mugamanche ni muno and sweat him in Sasasi. Actually say Krata with a verified source. And some are yet here. See a two na dear so a day na war a can't a phone. Now, one thing I am beautiful about this letter is that say a tissy crata we moi, crata we can't ensemble. Munia, a mood to Mundia, a more ha. A moody a classroom never whom somewhere cost currently. I want the God Traditional Council. Never says here now your papa move one after the other. Tell us what then come we do and gammon tie to that yes. Okay, I won't say more Boba say I you better about this year to that yes, or also the letter basa. But at the end of the day, ye who yan says some part the letter the buyer as a disclaimer see and two na dey should be out as you go mine no and kusi baby ye who say finally the nana more cano and no na e wom emu tu ko mine add so I'm sure you remember that story because me no nya the detail we have saying the SACU the similar situation and they see our the God Traditional Council ga nananom any court esu me to garment ade so garment see obi antimi tu na de so and some no emunchi mu se miantin sim. So from the head to the tail of this letter you see on your screen menya abotere ma kenkan mu mpese be kan sim bi obi be ka se enye sa na tinti me kan every garment no anumu wode ye ntworoye itimi emmumure ma mo mpa kenkan no montama so obu ehu se dra kenkan se ya na no keka no nanso akenkan no ho nsem no na wo se wutie akoto so ye kan ba bi a watimi aka bi se mitie no ha e waso ni ntie me emmumure bo se according to this letter
this press statement. I say, the attention of the office of the Gamanche, His Royal Majesty King Tsuru II has been drawn to misleading in crime for one moment. Name pronunciation, no, I may try my best, and so many crying into music my body wrongly. Monfa and Chem, why? I say, has been drawn to misleading a report circulating on social media suggesting that the Court of Appeal sitting in Kumasi has declared Ni Adama Lache II as Gamanche. The Hadam Gamanche nature said, "Oh no, King Tsuru. What is it? And attention has been drawn. So Kopiemo Kumasi Appeal Court wa. Yatena se miswa kase. Ono Gamanche no onye Gamanche bio." It's something interesting, right? The ending seemed to high Gamanche. Was what it? The echo cost when you see a tuna dear Sunia Diadeno. Ha, what it? Yeti. I say, we wish to state unequivocally that this assertion is false. But so catch a man sign Ghana man, I say. Sa and some are a cosmo. A tro. A nada some. And I face a meremu crano. And some way, any merem Ghana brano. Any given to call Tatana Castle, Nagamanche Castle, and 70 meremu. That's how we bet stretch you. And if my catcher said these details are very important. It was on 80. Abaya Transit, Ghana Mrat Transit, Court of Appeal at Transit, almost a Gamanche. Omo de mrano wa hwe nsem ni mehu se wonye Gamanche so say mrano mo hwe mu no eni emremu urade a there dey goes we but it was say legal experts have affirmed that under Ghanaian law tie was say omo me yakuku dam e wo Ghana mranim esua Ghana mrana do achi no omo de nsem bia betudwa afa san nsem yi ho a appeal court tran so kan esi etu Gamanche ade so tie ensem na legal experts ne kan almost say under Ghana law, the courts have no jurisdiction to determine causes or matters affecting chieftaincy, as such matters fall exclusively within the purview of the judicial committees of the traditional council, regional house of chiefs, or the national house of chiefs. It is therefore legally inaccurate to claim that the Court of Appeal Kumasi has declared Ni Adama Lache II as a Gamanche. No court, the Gamanche, no court can grant a relief which has been sought and certainly cannot rule in a matter over which it has no jurisdiction. So the government and I say, "Emrema kuku damfo ahwe nsemi mu, omo hwe mu no, omo se Ghana mremu no, court bia ani ho a wotumi so kan hensem." Wotie government pa, o say court bia ani ho a wotumi constitution ni kura ni tumi so kan hensem. Wotie pa, enti ensem a eye in relation to ana in matters of chieftains na nanom nsem. Eye den a court timi betena so kasa makanisi akanisi. Wuzia wodie ba. Enti the government na kasa ba halo. Wo che Ghana court ne semra ne nya adwuma wo ahensemu. To mu ntimi nkyɛ ne foko. They can say the ensem no na ka no pepepepe. Wo say ahensem that jurisdiction no any Ghana ayamamra no. Eye two different things. Omu ni tumi so mbɛka ahensem ni bi. Ade no mo bɛka ahensem. Omu na ɛbɛkyɛ de na nanom nyɛ. Now, some way we see a giant National House of Chiefs and now say a Regional House of Chiefs. Example, a Ghana Regional House of Chiefs. The giant mom come as to whom they say, and some of the above until to me be any so with me cast over to Radius. Seven do. We have to ask the ATA government checker. What's it? The matter before the Court of Appeal concerned an appeal against a ruling of the High Court Kumasi, which had ordered the restoration of the Ni Adama Lache's name in the National Register of Chiefs. Or said the Court of Appeal merely affirmed the High Court's early order of mandamus compelling the National House of Chiefs to restore the name in the National Register of Chiefs within 14 days. This was because it insisted that the removal must be done accordingly to the law. So now the government is making a response on the appeal court can say 14 days, you know. This government, you know, I was see a Timmy Gini free so crani the Adama Lache betna so 14 days pe and I will address it. Says I and same way I one more can the court appeal air can or say same way a compelling almost shen and animal so mun take decision. They are compelling the Ghana Traditional Council or the National House of Chiefs to take decision. More compel or to take a decision as a force. I say it is important to inform the general public. Government just say a important so catch them in the war. I say if you want to see ko catch you putting down some better TV and no munti and come on emodu. So government was a important sense when we catch them to inform the public that the chieftaincy dispute concerning the rightful occupants of the government stool is currently pending before the Judicial Committee. Judicial Committee or say of the Ghana Regional House of Chiefs, that's the Greater Accra Regional House of Chiefs at Dodowa Tio. Or say it was initiated by Ni Adama Lache II
a petitioner one of the nsɛm no kɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ nananom anim, that is ɔmo judicial committee, the Greater Accra Regional of Chiefs no wɔse mmerɛ bi the ni Adama Lacha ehu ne sesesi ne Ghana mmara so na ɛyɛ Ghana nkyɛn no ankasa mu no wɔde nsɛm wei kɔpie mu the Greater Accra Regional of Chiefs, because ɔnso wɔde kan aka sɛ nsɛm wei nyɛ aban asɛm ɛnyɛ Ghana court nsɛm na wɔse yɛhwɛ ne ɛka no wɔse ɛka no ɛwɔ ɛyɛ the Greater Accra Regional House of Chiefs, and answer the National House of Chiefs wɔse ɛka no yɛ nananom asɛm ana wɔkyerɛ sɛ nananom hɔ koraa mpo no nsɛm wei bɛpie mu nananom anim dada tio nananom anim here ɛwɔ the Greater Accra Regional House of Chiefs wɔn mo dan kɛse a nananom di nkɔmɔ wɔ mu no wɔde kan de abɛpie hɔ dada na deɛ nananom no kan deɛ nto aso no nti ɔsɛ against Kentucky Taiko Zuru the second dear friend Kevin Taki no, that's the government the pa friend Kevin Taki do wɔde kan de Kevin Taki government anim ni sisi akɔpie mu nananom anim dada na ɔde kɔpie mu no de government anim ni nkwa na ɔde ne kɔpie mu ɔde wɔne nkɔfoɔ mo ka ne ho bi te sɛ kɛse the second, that is Ajiman kɛse the second ni tete kwei mu ɛne ni dodo insaki the second mo wɔse ana ɔdom kɔpie mu ɛwɔ nananom anim ha no nyɛ aban court wasɛm nananom anim na ɔse the suit number for this case particular case kɔpie mu ɛwɔ nananom anim sɛ gama nkyɛ no wɔtumi to ana didie so ana wɔtumi to ana didie so wɔse na the case number no was GAR HCP2 2019 na is a case we kɔpie mu 2019 about 6 years ago. And some in the courts of Atanason, and one another wedding since 2019 for 6 years. Nana Muntin can be. After the end, another person catch a gamma to person catch or say. The following year, after 2020, Ni Adama Lacha also was filing an application for interrogatory injunction to restrain Kentucky Zuru from performing the rights or the functions of the government. Was it after or didn't send copy muno? The Greater Accra Regional House of Chiefs so among can some nema and the court will cast on the government. The 2020 no side copy mu bio the Judicial Committee of the Greater Accra Regional House of Chiefs say almost restraining government away almost stop no say government na ma why no so na government because on one government na mu any Adama Lacha no na say government we nam no tutu ntomato ye government ni ade no the Regional House of Chiefs no and stop it government ayenim ni no one stop it from so we no so wo yo then so edie na CEO de ko pie mu e Judicial Committee no say that application was dismissed and the Judicial Committee expressed directly that Kentucky Taiko Zuru the second tier should continue to exercise the full functions of the government pending the final determination of the matter. And you want catch Adama Lacha say na botre wo mu say ehwe nsem no yen kan wi ba jaro mani ni ne ai jano mani ni ne asemam catch Adama Lacha no say wo nyan nsem no wodi achi no na government eni ni 2020 nsem no nya no 2019 2020 abusha and you know when you look critically at this situation grana 2013 2017 na asem we wo udi asem so case where I can want more than a decade asem wo government position ni akun enti government to aso san kan de bi o mi enti government wa because I say papa ni buafu pa we retrain that the only body competent to determine the rightful occupant of the government is Tsuru is the Judicial Committee of the Greater Accra Regional House of Chiefs, and that determination is still pending until such a decision is made. His Royal Majesty Kentucky Tsuru the second remains the legitimate and recognized government. It was say Nananom the Greater Accra Regional House of Chiefs no emfa wo mu aye omotena nsem no so de ompeso om kan omo nya mfa mba ya Ghana mara Ghana constitution not even the president Ghana police Ghana judges omuni tuni so omo beka to matu ono Ghana chade so omo be soa no ai wo mo soa no ano makotona topum se gim nya sa de a Ghana mara ne sebi eye bullshit what you say won pa nya hwe ono the chieftaincy act no ono odi bu ne man nya Ghana constitution no eno eni tumi bia ebe tiene de wonye so we government what the two also finally will conclude you say it is also worth noting that the parties involved in yesterday's court of appeal ruling were ni Adama Lacha II, the National House of Chiefs, and ni Tete Ashong. His Royal Majesty Kentucky Zuru was not a party to this litigation, but a wawunti and a similar copy and he said now we need court one and running to say and ya was a wuntia so in same copy more court said the entire the Greater Accra Regional House of Chiefs dealing some the only person can be omuntimin can be no abaya kama womo and ye kama womo ni kase dia ma we wuntia so wo no what say untie obia te say the Greater Accra Regional House of Chiefs no can san what tie see to ade so Greater Accra Regional House of Chiefs ya na wa state wa so mo na copy more court in this woman mrana kano matie dia de na what are you talking about? I am not here to choose sides name ade den talk about na de mentimi ho ase ebeba the Ga Traditional Council no wo mun konya sem ho de na mentena ha na mentu futuro engu nipa adi
nsɛm ayɛ nana no ɛka no ebusua wotim so onti obia obeti the Ga Traditional Council no nko ɔmo ne ka so ɔmo tuna de so ade Ga Regional House of Chiefs no ɔmo tuna de so a ɔno ɔbɛsɔ de akonya ne so ɔmo nkan de a aban ne tumi ana afei kura ɔno asa de twa ato sɛ wɔn mo kopie mu wɔ court na ɛnyɛ ɔno ɛyɛ the Ga Regional House of Chiefs no ɔmo ne kopie mu wɔ court ɔmo ne ni adamalache ɛna ɛnyɛ ɔmo asɛm ana nsɛm na ebu abɔ ɛyɛ the Greater Accra Regional House of Chiefs ɛnyɛ ɔno kintai kuzuru no na ebu abɔ no but ɛwɔ nti ana the Greater Accra Regional House of Chiefs to kopie mu wonti o mu ko gina mu ma because nsɛm ne bobo omo a ebu abɔ automatically anti na sɛ na wo pa che dia na person de mra ne ka asɛm dia de ne mra na wo ka na ebu ɛbɔ so the Regional House of Chiefs no a omo ye the Greater Accra Regional House of Chiefs na all depend on them no omo lose to a court to defend you omo lose to the court and so what is going to happen what we are hoping for anything and person e be de nyane na the air coso and I said the course wo dabo nyame adom peace abey na currently the air course ewo eye boku ahinsem ntokwe ebi be si wakra no we don't want to see that is why I don't want to choose side me person me can say the mra no e ka no sana me person me ka no me person me ka no say the mra no e ka no nti abusua we ni nsem aka on the ebobo efri the Gamanche aso e Ghana mra esi wo matu Gamanche efri akonya so abusuafo eno na de waso ate no we dey friends ewura wo dompem akɔwo zigizaga mu awoso ama wa kasa nso wo de waso ayeden etie bi na ye bɔ mpaye sɛ ye mpɛ basabasa bia ye mpɛ ntokwa bia ya asɛm ne da no ɔmo nhwɛ na ɔmo fantoɔ na enye kama emfa emayen sɛ ne bɛya a menuanom wɔn kran menuanom nkranfo ai yɛbɛkɔ so a na yɛne ɔmo nyinaa tena asomdwie mu yɛsrɛ mo a monhwɛ na monka ne yie ɛnso ɛmfa ma yɛn deɛ yɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ ɔman no ɛka na ɔmo nka yɛwɔ sɛ ahemfo no ɛyɛ ɛde pɛpɛpɛ yɛ ɔbɛba na ɔmo nyɛ yɛwɔ sɛ apan ne ne nkɔɔfoɔ nso ne bambɔ bi ɔso ɔmo yɛ no ɔmo nyɛ yɛmpɛ sɛ obi bɛhura si obi mɛtiri na akɔfa asɛm bi abrɛ yɛpam kyɛw a yɛsrɛ mo nti abusuafoɔ aha ɛna yɛde mbɛsie